yau na ce muku kaman za mu fira musamman game da watan juyin mulki da aka yi a kasar Niger, kuma ina tare da kwararren watan ko masani a ya zo al'amuran tsaro ta makamancin su. Ina tare da wannan bawan Allah mai suna Hassan Suleiman Bello da aka fi sani da suna Dan Rakiya. Na'am, assalamu alaikum. Kwan lafiya? Lafiya lau. Ya safiyan nan? Alhamdulillah. Masha Allah. It's been a while. Na'am. Ya aiki kuma don wanga lokaci na samu mutane da yawa ana neman rayukanku game da waton rayoyinku game da wa'annan al'amura. Anyways, Ecowas an yi meeting ranar Thursday ko da Friday da ya gabata game da wani mataki za a doki a kan kasar Niger. But then quickly, na farko idan ka ce ku ko coup d'etat, ya manan coup d'etat? To kamin je ce wani barin gaida masu sauraron mu da masu kallon mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone. To kaga idan aka ce ku kawai a dan juya mulki, idan aka sake mulki ba kan ka'idan da aka haje akan kasa ba, it could be kamar demokradiyya ne, kamar da muka san ana kafa kuri'a yi zabe. Could be kamar mulkin sarauta ne. Ko sarauta ma ana ku fidda wani a sake wani. Okay. So it's not just about wani ku a cikin demokrasi. Okay. Idan aka canza mulki ba kan ka'idodin da tsarin da aka aje na canza mulki ba, kawai shine ku. Okay. All right. Very simple and brief. Wato aka canza mulki ba kan tsari da aka aje ba, ko na sarauta ne ko na demokradiyya ne, almuhim ba bi kan tsari ba aka yi canza mulki, wannan ake ce masa wato ku. Yanzu bari mu zo kan Niger dai wannan shine karo na 5 ko da ake ku a kasar. Sai kuma shi Muhammad Bazoum an ka duba ya yi kamar 2.5 years, bai ma kai 2.5 sosai haka da aka kawo shi a mulki. Sai kuma mutanen suka canza shi, sai Ecowas su ma suka doki mataki a kan shi, ko suna niyan daukan mataki a kan shi. Wani lokaci ma mun ji ma wai za a kai troops a kasar a ja yake su a kwace mulkin a mayar da sauransu. Amin, kai ka briefin mu game da wannan al'amarin gaba daya sai mu duba. To kagan canza mulkin da kanshi da aka yi Niger ba ta ce na farko a West Africa ba. Na'am. Idan muka waiwayi baya kaga can Mali aka fara. Na'am. Kuma Mali an yi juya mulki sau biyu. Muka zo ya sunan shi ma ne Gini aka juya mulki. Muka zo Burkina Faso. Amma muna yaki fadi ma ne muna kula da juya mulkin soja. Shi muka manta kaman ko na farin hula ma na juya mulki. Okay. Don idan dokan kasa ta ce wai idan ka zo so biyu baka da izini ka zo na uku. Shi kika buga kirji ka canza doka ka zo na uku. That is a coup on its own. Okay. Kuma idan ka duba Ecowas Convention on Good Governance, wanga zancen yake maganan da ke ciki ba ce military coup ba, unconstitutional change of government. Shi mu tambi kanmu, idan aka ce wai abin da mutum ya aikata is constitutional, what does it imply? Idan ka aikata abu da ke kan tsari, constitutional kenan. Isa anything da ya ifta kan tsari is unconstitutional. So the constitution says 2 terms, shi ka zo 3rd term, you are a coup plotter. Okay. So idan muka je practically speaking, Alasan Watara ya juya mulki. Idan muka je practically speaking, shi ya sunan shi ma ne na Togo. Su abin ma za zama kaman gado ma ne. Can Senegal. Diyan ya dima. Foreign Assembly. Kaga Senegal kuma shi ma muna ga alama kaman shi ma yana son ya zo 3rd term. Is that not a coup d'etat? Saka kaman idan ka kula inda aka juya mulkin duka ga mutanen na sun fito suna farin ciki suna murna. Amma kuma mu dan yin bambanta cikin kadan. Gini Bissau, me ya kawo kun da aka Gini Bissau? Ai shi kun da ya so ya juye ya so canza ya so ya juye mulki ya zo juye abin gan constitution nan she bai dace ba, she aka fi da shi kan kujera. So the Guinean coup is different from the other coups. Okay. In Guinea canza constitution ya kawo wannan,
amma idan ka zo ta Mali ta Burkina da za ka ga ta Niger ka kaman alamarin tsaro ke kawo musu security ke kawo musu wannan, so you can't lump them together. But then the question is, what is ECOWAS position on insecurity? What is ECOWAS position on juya mulki unconstitutional regardless of whether mai farin hula ne ko rigan soja ne? Sai dan ga kaman the strong interest da suke zuwa cikin Niger, to mu dan ba da wani misali dan ka kaman one sun ga kaman da aka yi Mali muka dan janye ido ya zo Gini, su da kan suna tsoro kaman waye next. Okay. One, there's that personal fear, who goes next within West African leaders. That is one. Na biyu kuma suna kama okay, idan ba mu tashi mun saya ba, then democracy begins to be lost. Sink. No. And then the third one, the mutane basu kula ba, is the economic interest of Nigeria, which is a key proponent of the use of force in this equation. Kaga ko wani pipeline da aka so na gas da Nigerian gas from Warri. Okay. Ya bi cikin kasar Niger, ya je shiga Algeria, ya supply Europe gas. Okay. Then there's a shortfall from the gas from Russia due to the Ukrainian conflict, the sanction nan. So ana kama okay, alkawalin da aka yi tsakanin Nigerian Oil Company, NNPC, Nigerian National Petroleum Corporation, Sinotrack Company Algeria, da gwamnatin Niger, yanzu jiya mulkin da aka yi would delay the timeline of the project, may compel renegotiation. Kilo yanga su ce su ba sai da alƙawarin da aka yi ba a zuwa tattauna kuma. Ka gane? So there's the economic angle of it. Sannan kuma idan ka duba, Nigeria's another concern is security. The border Nigeria and Nigeria is about 1,500 kilometers, if I'm not mistaken. From Sokoto down to Borno. Okay. That stretch. So the question is, Katun da ka fit da Gaddafi makamai na sauko kasa. Okay. So Nigeria is concerned about instability and the spread of weapons. But then the biggest question is, zuwa da sojoji shine the best option ko shawara ta tauna. That is one. And then secondly, is democracy worth the life of so many people? The democracy what? Is democracy what the life of so many people? And moreover, what is democracy if it does not inure to the good of the people? If we vote, we have the so-called freedom of speech, muna mu magana, muna mu tashi mu abin da muke so, all in the name of freedom. And we can't have basic bread and butter, food. Then the question is, how do you convince such a person that democracy is good? So come across board, they've been support of the coup d'etat because the politicians have failed woefully. So with that, Sinan, ba ka gani cewa mu musamman bakake ko mutan Africa ne ba mu understand democracy number, because it looks like it's working for some people, ka gane ko, amma mun nan kusan kaman muna fall short. Well, development has always been achieved. Nakachi development, it has always been achieved with some element of dictatorship. Okay. No development was born out of democracy. No development. No development was born out of democracy. In America, half of the population were not citizens; they were slaves. There were times in America where if you don't own a land, if you don't own certain number of properties, you don't vote. Really? For centuries in America, women could not vote. Masu champion women agenda. The blacks started voting probably in the 60s. In America? Yeah. But they've been there since time immemorial. Whereas they... So where lies their right? Okay. And then, moreover, in the Nikisenga, na lissa fa maka garuruka kaman biyar da suka canza status from underdeveloped to developed out of dictatorship. We can talk about Singapore, we can talk about South Korea, the Asian tigers, we can talk about Malaysia, and whatever you call them. And I think even Libya, yeah, but Gaddafi, but then I throw this challenge. Anybody should show me one country that has been a former colony, developing country, that have moved so fast out of democracy. We're shouting, Rwanda, you're in the Muki. Is Rwanda the ideal democracy that we think the West should tell us? There's always an element of force. So you say Paul Kagame, yana da wani
iota of dictatorship ko kuwa wani dan abin nan na dictator ya ce kai ba wani kaman wani ya fito ya ce kama kaza kaga mutum da kanshi idan ka bashi dama mu duka mu abin da muke so okay without considering the interest of the other shi za ka kawo mana doka. So there must be some element of force put on the table. China and India go almost the same population, almost the same size. Look at the disparity in development. One is a dictatorship, one is a democracy. The India is democracy and China is dictatorship. And you can't compare the economy in China to India. Back on the pace, the development. They are not on the same scale. It's an argument over there. China ya bashi baya. Kagani. But then we should also not forget that in as much as we want to govern, we want development, you have to do by shining rights. Okay. Kagani. And privileges? And privileges. So idan muka duba where people in the Middle East, they've been able to strike that balance very well. The Arabian Gulf. Okay. The Qatar, the UAE, they are not ideal democracy we can talk about. Sure. But they are enviable society in terms of inda suka gyara zaman rayuwarsu na mutanensu ka kaman kowa na samun kwanciyar hankali. But then kuma ba wai suna yin shi with some brutality kaman no, amma akwai limit da baka cross, amma don da kana da freedom ka. So we can strike a balance, amma laissez and fair, do what you like. I mean, we'll debate, we don't get a solution. Wow. Come on, the simple question in Niger neighbor is the return of power of one man worth the life of millions or thousands? Because that's the question that a lot of people sooner raise. Wanga question cewa majority of Nigerians, mutanen Niger, soon support abinda ake on grounds. I don't know if we are getting it right. Kaga, well, most of the video da muke gani yana fito capital Indian Yamai. Okay. Kagani. So, but I'm mu ce wai majority. But okay. Then on social media, I think naga one or two videos from Agadez, naga one from a couple of birane akanga. But the number is not as huge as the ba kamar idan ka kula da shanin mulki kan kamar there's always akwai bambanci tsakanin abinda yan cikin birane ke so, abinda yan kauyuka kuma ke so. Ka gane? Is that we can't use the images in the city. And what we see on social media when we are not really on grounds. Amma idan kuma muka je kan tsaro, Niger, Mali, Burkina Faso, idan ka duba the number of mutanen da suka aka kashe da sauransu, kuma ka kula ka duba arzikin Niger, ka kama in terms of management sun yi kokari. Okay. That is one. Amma akwai da kuma ke cewa even the coup d'etat has some ethnic or tribal dimensions. Kaga kamar shi ba zun balarabe ne. Asalin sa. Larabawan da su Fulanawan da Barbarawan da Buzayen duka, they constitute a minority. Sa mulki mafi yawa Nijar tsakanin Hausawa ne da Zabarmawa. Amma shana kaman Muhammad Isufu. Dalilin ya kawo Bazum kenan kaman tunda wannan baya da wani strong political base, ba da masu goyon bayansa da ke da karfi, sai idan ya kawo shi dai ya sai ta baya yana manipulating shi. Amma da yazo ya gan kaman Bazum is trying to be on his own, shi ya initiate wanga some kind of yana so create some kind of change. Kuma da idan muka duba da kyau, kasan kamar 2 days kamin a dauki mulki ya ba shi Bazum, an so a juya mulki. Okay. Yeah. Proud to having an inauguration in April. Chiani da kanshi. April 2021. Chiani da kanshi stop wannan coup because he was under the strong influence of Yasuna Shimani, Muhammad Isufu. Sannan kuma one of the coup plotters, kaga idan ka duba, there are almost like 4 branches we need to look at in the army yanzu kanga. Okay. Muna da shi Chiani, Abdurrahman Chiani. Shi ne shugaban yan tsarin gidan shugaban kasa. Okay. So he's just the commander of the presidential guard, not the larger army. Okay. Sannan muna da Salifu Modi. Asali shi ne shugaban
sojin da kansu chief of army staff amma she Bazoum ya transfer shi kai shi UAE as ambassador. Okay. Yau na kama wannan duka na cikin abin da Yusuf ya fara gan kamar yana son ya kebe kanshi. Okay. That he transferred the chief of army staff to UAE as an ambassador. She appoint another actor in this coup, General Abu Sidiku Isa, as the chief of army staff. So the more at the point man, the Niger is like a hub in the France, US, create a strong military presence in the fight against the Islamists in the Sahel, Islamists in Kut, the Muslim Islamists. Kagani. Sir General Salah Bahroum, she the point man the Suki deal with. She the commander in special forces. So these are the 4 elements of the coup. Amma the coup ne far as presidential guard, small unit in it. Okay. She said it took going by she Salif Modi. The Abu Sidiku Isa don't Suki the larger unit. Okay. To the Ken come after the coup also some 2 days of Bamusan Chikabon Dakiba. No, some few hours. Bagani unku ya tabata kube tabata ba. So that was why we had that break, because there was a negotiation between Chiani and then she Modi the Sauransu. Okay. To form a coherent so had a council su samu su je mulkin. Amma kuma yanzu akan ga kayan yaki fadi mani. Amma shi Chiani da kanshi ya zo ya ga kaman Ecowas gaskiya yi wasa sun zo da hari. Okay. Dan karbo maganunsa kaman was it yesterday or the day before that ya ce musu ba wai ya so ya juya mulkin bane, amma yanzu akan ga ya yi ready ya yi tattaunawa fahimta shi ce yana son a zauna kan mulkin at a transitional period of shekara 3. Ka gani? So meaning he has seen the determination of ECOWAS to use force. Okay. And then he also trying to negotiate. But initially, he had a mixed signal. Okay. He talks a bit, then up the ante. But then the question is, are we going to see dialogue or we are going to see force? And my ECOWAS, the first mission is dialogue. First mission, ECOWAS is dialogue. But if dialogue fails, the first approach, if dialogue fails, then Anjada, Hari. But the question is, will dialogue restore Bazoum or not? Because Nagani, yau cikin papers na, and even yesterday in the news, cewa suke ce wai they'll come back sun mayar da mulkin na in 3 years time. Yana koyin abin da wannan yayi ne. Asimi Goita, Mali. Ka san farko da jiya mulki. Aka bashi aka kawo mai na waya da sauransu. Shi kawo Indao. Okay. As president. Then Indao yazo yi reform, ya canza Minister of Defense, ya cire Saido Kamara as Minister of Defense. She initiate second coup in second coup, yes. Ka gani? So now we are at a position where we can go for a middle ground. Okay. We negotiate. Can do a French system. It's not a semi-presidential. Okay. Akwe president, akwe prime minister. Okay. So it gives us a better opportunity of forming a neutral body. Okay. ECOWAS na soon restore Bazoum. So we can return Bazoum as president. Okay. That is the victory for ECOWAS. Okay. Then we for the money. We maintain the prime minister that the junta have appointed. Okay. That becomes the other side, a victory for the other side. Then in the cabinet makeup, we can now have a consensus of government of national unity. We have all political actors, regardless of ethnicity, political parties, civil society, and then that will stay within the 3 years of the transition. So meaning, on one side, ECOWAS have won by restoring Bazoum, Sunkao Bazoum. The prime minister appointed by the junta stays. Okay. We've come to a middle ground. But then, it can do most of these things when it happened. Kagana Mali. Goita went off. Shida Unabi go. So in this case, we can have the intervention troops, the troops going, the ECOWAS troops going to Mali and to Niger. But that's as intervention. They will go as a stabilization force. Because we don't want a repeat of where Mali, we had 2 coups in a year. Yeah. So they will go as a stabilization force and maintain key position. We've seen dislike for France. Yes. Yeah, dislike of France in this particular coup. And not only that, I think all the chicken Nkaduba Wana region Nanduka countries in the Suka Yiku Nanduka, talking of Mali,
Burkina, even Guinea. These are all francophone countries, and all of them soon raise eyebrows at Mali. France. Can't understand that. Saying that France is a major hindrance to socio-economic development in Kasashen Sudan. I don't know if we are getting it right. Of course, it's obvious unless ida babu son mu faɗi gaskiya. Idan ka tuna da Britain ya fara ba kasakin ta independence, the colonies. Okay. So France sun kawo suka ce French community. French community. Yeah. Okay. Then su samu su control. It took only Guinea under Sekou Touré in 1958 to refuse to accept that wanga. Me suka yi sun dauki arzikin da ke kasan dukiyan kasan duka suka wuce, and that is when Nkrumah had to go to Guinea rescue. However, when some of us yafi mai bana to ya barazana da kudin mu. Ya barazana da kudin kasar Ghana. That was the right thing he had to do. Taimako yi ma dan waye dan an African country. Ka gane. Kuma idan ka duba kuma yasa idan ka duba in Guinea Conde was ousted. Sannan kuma another time da muka samu a remedy to the same problem in Burkina Faso, Thomas Sankara. Kashin sa suka yi. Sure. So the anti-French sentiment has always been there. Okay. Amma because mutane suke kan power ba sa da iko. So France look like a good or a guardian person. But with all brutal honesty, we can play politically correct and say, oh, diplomacy. But absolutely. I don't see the way forward. And mun duba hanyar gaba, insha Allah. Yanzu mun san Ecowas dai sun kai kasar Niger. And ban sani ba kuma na zukanka, but then does it mean kamar sun extend wanga matakai da suke zuwa kasashe don yanzu haka mun san kamar a Burkina Faso juyin mulki an kai har yanzu shi ke tabbata yana nan, kasar Guinea da kuma Mali, kaga I'm talking of irin su Chad da makamancin su na ma ba mu kai da su Sudan duka. In aka gama da Niger, does it mean kamar za su extend ko kuwa kan Niger kawai za doki wannan mataki? And frankly speaking, from where I stand, I think this is not fair. Inda doki sha doki kan wanga kasashe gaba daya. But then mun samu Alhaji Haruna, who is a member of Ecowas Solidarity Forum, da kuma Alhaji Khalid Abdurrahman Res. Assalamu alaikum. Barkanku da zuwa kuma sanku da safiyan nan. Wai jiya kun you had a program? Jiya kun program. Yes. Okay, so kan me aka yi don na san kaman batun Niger ne aka yi wannan programin nan. Kun ya ku wada kanmu game da menene makasudin program din da aka yi jiya, insha Allah. Alhamdulillah, muna gode ma Allah da ya kai mu ga lokaci. Muna gode da viewers mu kuma sana Khalid da businessman. To jiya abinda muka yi ne sarki ya yi taro daga Fadama, unguwan Chief Imam. Ya yi taro ne kan a zuwa a karanta Kurani abin da ya faru daga kasar Niger. Ma gaskiya ne kasar Niger kasa ne da Allah ya mata albarka. Kasa ne da yau African ga duka ba wanda ke so a ce kaman an juye mulki. Amma to juye mulki ne yana zuwa kan akwai abin da zai zo sannan juye mulki zo. Sai yayin da ya kira wuce to a zuwa yi ma Niger roƙon Allah magana da Ecowas suke yin da Africa ne kuma su kai mutane daga abin ga sojin daga Niger a je a tattaunawa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya kawo saukin lamari. Abin da sai ji aka yi wannan taro kenan. Na'am. Alhaji Haruna akwai karin bayani? To ni dai kamar kada ka fice ina cikin wani kungiya da ake kiran mu Ecowas Solidarity Forum. Nan Ghana in ka duba iyayenmu zabarmawa, gawo, fulani, yawancinmu kakanninmu da babanninmu sun fito Mali, Burkina, Niger da sauransu. Isa da muka fara gan kaman tashi hankali da yazo inda Ecowas suka je Niger, shi muka tattara kanmu
ka gan kaman ya kamata Allah na tuba mu akwai wasu tsakanin mu akwai wasu tajirai cikin mu wannan tajirai su ma suna fadi aji yasa mun nemi hanya mu san kan da za mu yi mu samu alaka da Ecowas so a dakatar da wannan lamari na zuwa Niger da sojoji wai aje a magance lamarin agan Niger da muke zuwa ina sauraron dan wana na san masani ne a lamarin tsaro yes gaskiyar maganar nan ne akwai ababai da yawa da ke tafiya cikin media Ghana the media space in Ghana is saturated with a lot of misinformation. Okay. Kaga dan wanan ga Alfa. So yana cikin manyan one of the political parties that ke kira Lumana. Okay. They are adawa. Okay, opposition. Niger. Yeah, back a lot of information. Amma from the little I know, kaga batun anti-French sentiment. No. Which has taken the front burner no. in this discourse. I can tell you, my brother, if you go to Niger, it was never the case. Okay. Kaman yan Niger, ko yan Mali, ko yan Burkina, sun tashi wai ba su so France. Wannan abu ba haka nan bane wo. Sojoji in suka karbi mulki, suna